The way you were so emotional yesterday, me too. I didn't know when one tear dropped down from my face. Like, they love you so much. I beg, stay there, oh. Stay there, oh, because if you come out for there, you know if you see this kind of love anywhere else, oh. You know if you see them anywhere else. Because the better man you stay there, if you come out for there, you go red. You go red. You self, you go. I'm not sure say you won't come out for there. Except say you won't make the club money. You are loved in Galatasaray, and I feel you should remain there. If there is any football fan base in this world that I can categorically tell you that they are the best in the world, then it have to be Galatasaray fans. Yes, Galatasaray fans are actually the best fan base in the whole wide world. The love they had for Super Eagles forward Victor Osimhen is actually uncle. Raising a banner of late Victor Osimhen's mom, to honor her just before the game against Liverpool last night. Again, that Victor Osimhen also gave the assist for the only goal that Galatasaray, scored against Liverpool last night. And this is what we are talking about. This is why they actually love Victor Osimhen. Victor Osimhen cannot actually play a game for Galatasaray without making impact. If Victor Osimhen did not score in the game for Galatasaray, definitely he will assist in that game. If they can continue in this trajectory, the way they have started this game against Liverpool. After all the mistreatment, painfully left Napoli and joined Galatasaray. I mean, even before when he was supposed to join Galatasaray, we're all hoping that including myself, we're hoping that he will go to Europe and go and play for either Chelsea, any of these big clubs, Madrid, or any of these big clubs. It was only fair that he got himself into one of these big European clubs in Premier League, La Liga, and all of that. But man already had his plan. And I like one thing about him. He wants to go where he will feel at home, go to take the team on his back alongside his fellow colleagues, players. And yesterday they played the match. Now, whilst they were about to start the match, a banner, but in popular terms, in football terms, we will call it the Tifo. So the Tifo is a banner that is usually raised by the ultras of the club, right? The ultras are the fans, the hardcore, diehard fans of that club. We call them the ultras. So they raised a Tifo where you could see Victor Osimhen himself and his late mom. I know you know the backstory behind how Victor lost his mom when he was just a child. And of course, they struggled, 7 siblings. It was only his dad that took care of him. So Victor seeing that Tifo or seeing that banner got him so emotional. And so whilst the Champions League anthem was playing, because for a club to raise a Tifo for you, for a banner for you, it means like they love you so much. They love you deep within their heart. Every single fan has a love for you. That's why they Victor's late mom in there, Victor himself, and yeah, the fans in there, thousands and thousands of fans of Galatasaray. But I mean, it's been good, guys. So Victor Osimhen is doing so well for himself and raising the flag of Nigeria high. So we need to celebrate him, and let's hope. Me, I want to make them beat Liverpool safe so that Galatasaray can go to the finals. Imagine Victor Osimhen going to the finals of the Champions League, carrying Galatasaray on his back. Les supporters turcs, quand ils aiment, ils le font pas à moitié. Ce que les supporters du Galatasaray ont fait pour Osimhen, pour qu'il en vienne complètement à venir serrer la main des supporters concernés et à littéralement fondre en larmes d'une autre part, il est reconnaissant. Et c'est qu'ils ont pas fait les choses à moitié aussi. À lui qui avait dit dernièrement qu'il n'avait jamais réussi à oublier le fait qu'il avait perdu sa maman aussitôt. Les supporters du Galatasaray ont répondu avec cette affiche qui signifie « Nous sommes une famille ». Et vous savez quoi? Les choses ne sont pas à moitié, puisque ça lui a jamais fait autant de bien. À la mi-temps, sans savoir ce que ça va être à la fin du match, voilà qu'Osimhen se montre décisif et super important. Sur un corner repris de la tête par Osimhen, qui va dévier le ballon pour Lemina et être décisif. Bien que nous savons qu'il a actuellement une place parmi tellement de grands clubs européens, ce qui fait surtout la différence pour Osimhen, c'est au final ses supporters, ce pays, ce club, cette ville pour lequel il a opté alors qu'il pouvait encore rejoindre d'autres clubs. Parfois les gars, le football ce n'est pas qu'une question de prestige, mais de bien-être quelque part, de sentir bien. Naples n'a jamais fait ça pour lui, lui qui leur a offert leur Scudetto. Dans Galatasaray c'est fort. Défaite 1-0 face à la Galatasaray. Tout d'abord, faut les féliciter parce que de 1, leur victoire est méritée. C'était pas franchement un scandale. On a même mérité la défaite, parce que ça aurait pu être plus aussi. Enfin, ça passera par un Wirtz des grands soirs et j'espère qu'il sera très fort la semaine prochaine.
Les gars, c'est l'image de la soirée. Peu importe les résultats du soir, il n'y aura rien de plus beau que ça. Osimhen en pleurs qui a les larmes suite au tifo que les supporters de Galatasaray lui ont fait pour lui et pour sa maman. Sa maman décédée, qu'elle repose en paix. Mais qu'est-ce que c'est beau de la part des supporters de Galatasaray. Quel respect. Waouh, Osimhen, il est parti les remercier, obligatoirement. Et les applaudir, non, c'est trop fort. Regardez le tifo qu'ils ont fait pour sa maman et pour lui. C'est une dinguerie, c'est beau, c'est beau. Non, franchement, les supporters de Galatasaray, chapeau, mais c'est normal, ils se bagarrent sur le terrain. Quand vous jouez pour un club comme ça, avec des supporters comme ça, tu peux que mouiller le maillot. C'est une dinguerie, regardez. Applaudissements de tout le stade. Waouh. Ils ont aussi fait passer un message sur son tifo. On peut voir les maillots du Nigeria, de Galatasaray, sa maman. Et il y a écrit « We are family and family is everything ». Ça veut dire que nous sommes une famille et la famille, c'est tout. Donc en fait, la vérité, Osimhen, il doit finir sa carrière là-bas. Il peut plus quitter le club. Il peut plus quitter le club. Un truc comme ça, moi, je reste jusqu'à j'ai des cheveux gris. Je vais me bagarrer pour eux. C'est d'autant plus beau qu'Osimhen, c'est pas un Turc, les gars. Osimhen, il est pas en Turquie depuis 20 ans. Et au final, voir ça, avec tant d'émotions, c'est aussi pour ça qu'on aime le foot, tout simplement. C'est ce genre d'image qu'on aimerait voir dans beaucoup plus de stades. Donc franchement, encore une fois, bravo aux supporters turcs de Galatasaray. C'est magnifique ce qu'ils ont fait et c'est l'image de la soirée, de la semaine, du mois et même de l'année. On a la vidéo de la semaine, n'allez pas chercher plus loin. Galatasaray-Liverpool, Osimhen en larmes après l'hommage des supporters de Galatasaray à sa mère qu'il a perdue lorsqu'il était jeune. Regardez, séquence émotion garantie. Le joueur qui vient le consoler à côté. We are family. We are family and family is everything. On est une famille et la famille c'est tout. Osimhen quand il était petit, Osimhen maintenant avec son fils et sa maman qu'il a perdu lorsqu'il était jeune. Juste avant la rencontre face à Liverpool. Séquence émotion comme je vous l'ai dit, c'est ça le football, c'est pour ça qu'on aime ce sport. Et il a pas pu retenir ses larmes, et c'est normal, je le comprends. Et pourtant il a un caractère très très fort. Il a un caractère bien trempé, il se laisse pas faire. Mais quand on touche aux mamans, quand on parle des mamans, il est parti aussitôt remercier les ultras pour le geste qu'ils ont fait pour lui. C'est magnifique, c'est beau. Il les a remerciés avant le match, mais aussi pendant, dès la 7e minute, avec cette passe décisive magnifique pour les Minas. Tête déviée, une autre tête. Franchement, quel joueur. Tu veux espérer faire des choses en Ligue des Champions en ayant Mohamed Salah en ailier droit titulaire en 2026. Ce mec-là, le football l'a quitté. Arne Slot, il a compris les choses à moitié. Il a enlevé Tic du terrain, mais il a laissé Tac. Après, c'est pas le seul offensif à avoir été catastrophique. On a eu le retour de l'agent Wirtz. Ils ont 2 occasions, coup sur coup, de faire une Wirtz et ratent les 2. De l'autre côté, il a suffi d'une seule occasion à Galatasaray pour inscrire un butin. Sur corner passif de Victor Osimhen qui fait encore un gros match aujourd'hui et but de Limna qui fait aussi un gros match. Et à partir de ce moment-là, la 7e minute, Galatasaray, ils ont montré un nouveau visage. Sur l'ensemble du match, ils méritent amplement leur victoire. Ils ont été au-dessus de Liverpool. Tous les acteurs ont été au niveau et je parle même des supporters. Encore une fois, ça n'a pas parlé pour rien. C'est vraiment quelque chose là-bas à domicile, à voir s'ils pourront réitérer à l'extérieur. Mais nous à Lang aussi, on parlait beaucoup sur lui, sur côté, etc. Flop, pas flop. Mais aujourd'hui, il fait une très bonne performance. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai parlé des acteurs offensifs à l'image de Victor Osimhen, à l'image de Noah Lang, à l'image de Gabriel Sara aussi, qui fait un très bon match. Même défensivement, ils ont été au niveau pour moi. Wilfried Singo, très bon match de sa part. Défensivement, c'est archi solide. Physiquement solide sur ses appuis. Ça se voit que c'est un Renoir bien fait bien chep. Ça se voit que c'est un Ivoirien. Waouh! L'enfer turc, c'est vraiment du réel. C'est pas des blagues, hein. Osimhen, quand il joue à Galatasaray là-bas, mais en fait, c'est pas une blague. Ce qu'il a fait vivre à la défense de Liverpool, et y a pas que lui. Le Galatasaray, c'est une folie quand ils jouent chez eux, même si Liverpool, ils ont bicrave des occasions, hein. L'enfer turc, c'est du réel. Osimhen, ce qu'il a fait à Konaté tout le match, mon Dieu. Ce mec-là, c'est trop fort. Dans les numéros 9 du Barça, il devrait revenir plus souvent dans les débats. Parce que c'est un numéro 9. C'est une dinguerie pour garder la balle et tout. À la fin, il est entre 2 joueurs, entre Konaté, je sais plus qui, Ferrato se mêle. As an African, I'm really excited and also happy because it had to take the effort of 2 African players to give Galatasaray the win over Liverpool in the UCL round of 16. Galatasaray beat Liverpool by 1-0. And the goal was scored by Mario Lemina, who was assisted by his African brother, Victor Osimhen from Nigeria. I'm really excited. This is what we want to be seeing. But before I talk about that game, I want to talk about what happened before the game. Look,
The bond between Victor Osimhen and the fans of Galatasaray needs to be steadied. Victor Osimhen came through the tunnel, looked at the fans, and there was a giant tifo of him and also his late mom. In that moment, Victor Osimhen shed a tear. Look, moments like this are priceless. You can't put a price on something like this. This shows you how beautiful the bond is between Victor Osimhen and the fans of Galatasaray. Look, every player out there would love to have something like this. In that moment, I fought for Victor Osimhen. I was like, yes, you are in the right place. You are where you are needed. Why won't Victor Osimhen do his possible best for this club? Look, it was really, really beautiful. It was really beautiful. I saw it and I was like, look, Victor Osimhen is going to die for this club and the badge. And he did so today. He provided an assist. And I'm really happy for Victor Osimhen because this is beautiful. Now, I was scared. I will not lie to you. I was saying, if Galatasaray is going to play against Liverpool, why won't they play players who have played against Liverpool before? Players who have experience playing against Liverpool. The likes of Ike Gundogan, the likes of Leroy Sané. Why are they on the bench and other players are starting this game? Look, I did not know they had a game plan. That game plan worked perfectly. The players who started today's game, they understood the assignment. Was honored. In fact, the Galatasaray fans actually honored him. We all know Osimhen lost the mom, and it's been a difficult season for him, adding up how the close relationship he has with his mom. It hasn't been easy so far with Osimhen. He did well. He even scored a goal yesterday, though the goal was cancelled. But yeah, he did score a goal yesterday against Liverpool during the game. It was an awesome game. Massive one. We all know how it is always difficult to win Galatasaray nowadays, especially when you have the likes of Osimhen in the building. Well, let's take a look at how he was honored, and the Galatasaray fans were just singing "We Are Family" to Osimhen that it even had to bring out tears from him. And it's ended Galatasaray 1, Liverpool 0. Victor Osimhen with the vital assist in the first half for Lamina to score. But for me, the big talking point was the Tifo that the Galatasaray fans unveiled to honor Victor Osimhen's family, which read, "We are family and family is everything." I mean, that was a classy message from the Galatasaray fans, and it shows the love that they have for Victor Osimhen. And all these people criticizing Victor Osimhen, oh, he went to Galatasaray, go to where you are honored, where you are loved, where they respect you, where they pay you your due, where they give you your due respect. You understand? All these people penny pinching. The boy knows his worth. He has gone to where he is loved. He is totally loved, and you can see the tifo. He was very, very emotional, and I posted it as well, and a lot of people are commenting. They're emotional about it because sometimes, and these Galatasaray people, they know how to honor somebody. The other day, I think it was Osimhen's daughter that they used to announce one of his goals when he scored. They have a way of, for them, family is important. Like, they have a way of, getting to your soul. You understand? And the boy is playing well. He's living well. He's okay there. He's not complaining. He's enjoying his football. He's at the top of his game. He even assisted today, unlucky not to get a goal. So, what are we saying?